Dallas groans in pain. I have failed. The future of all that is rests on your shoulders. This is it. I can hardly believe it. She casts her gaze around the crypt in awe. After everything we've been through, after everything we've seen, here we are, Chief. You need to ascend. There's no one I would trust with this responsibility but you. I know you'll do what needs to be done. And I know Dice que yo tengo que ascender. Her eyes flash and sparkle with tears. She quickly wipes detalle. them away and feigns kicking you down a road. Back at you, Chief. Always. Now go on, shoo. You've got business to attend to. You Vamos a think la- back on your journey here, on all that you have seen and done. You think of the Magisters and the sorcerers they hunted, and of the good and the evil on both sides. You think of how the Eternals came as Voidwoken to reclaim their stolen world. You look at the source around you. ¿Qué tengo que hacer? The ¿Aceptar power o qué? is immense. Divinity at your fingertips. You think of what you could do with Se such puede. power. The rights you'd wrong, the wars you'd win. Vamos a aceptar. You marvel at your journey and how it has Mal me está changed. hablando el narrador. You think of those you Claro, left estoy behind, viendo el narrador. and of those you met along the way. It's time to choose your fate, Oh, and the fate of all you hold dear. Shall you be Vale, acá es donde divided? decidimos. ah, Podés elegir si querés ser divino o no. Si todos los que elijan serlo van a pelearse por la divinidad. Los que no dan un paso al costado. Y si nadie decide serlo, le damos lugar a que Rey Dios, que es malo eso. no, igual Lo me da digo dos desde ya. opciones. Inspirar profundamente y tomar la divinidad para ti o agachar la cabeza. No. Claro, es decir, sí o no. ¿Querés ser divino? Y supongo que. Qué sé yo, si quieren le damos que sí. No sé. Nos vamos entre todos. Pa, pa. Y sí, nos tocamos el culo entre todos, ya fue. La guerra civil. La puta. Espera, ahí está. Sí, acá es donde. Bueno, Loye no cuenta. ¿Cómo que no? Bueno, está. Loye no cuenta porque la maneja vos, chabón. No cuenta. Sí, ya sé. Lo llenó el ataque, lo dejó a un costado. Igual Loye está acá. Sí. Ah, sí, está al lado mío. Está. No la veía. No. Acá aparece tu amada. No la metas porque no vale. Vamos a pasar una gran aventura. Pa, nos matamos todos, tomamos por culo. Ah, lo pudimos haber guardado y haber visto los dos finales. No hay ve. Sí, qué giles. Bueno, perdón. No se me ocurre. Anda lento, No, Ay, sí. hablando No. lento. Lo llevo a ir como a un costadito acá. Corriendo y ya está. Ahí está. Ujú. Empezamos. Y sí. Repartiendo. Venga acá que rebotas daño. Y sí. Adiós, Roberto. Hizo lo que pudo. Igual después me da un miedo, te mete un cuchillazo y una ulti y te deja de culo. Sí. ¡Ah! No te digo. ¡Ah! A ver, podemos ir contra el enano. ¡Ah!
Bueno, no. Está bien. Adiós. Y así fue como murió el elfo. Fuck. Oh. Bueno, se va más a la esquinita. Pasa. Spamerd, si me matas, confío en ti, para que mates al enano. Adiós. Eso, fuerza. Oh, me dolió, la cervical ahí quedé. Uf. Y encima te putrefacte. Arre. ¿Una escalera eso en medio? Sí. Ni idea. Yo como sé que voy a morir, o como... Bueno. Y el señor enano no va a perdonar. No, confío en ti, Spamerd. Confío plenamente en ti. Algo más que puedo tirar. Buena pregunta. Esto puede ser muy malo. Ahí ya fue, vamos a tomar listo. Te voy a dar un abrazo. Eso está muy cerca. No te llegaba a pegar porque estabas muy lejos, pero aunque sea me pude poner al lado. Ah, estaba tocado con el... Me había olvidado. Mierda. Ah, la adrenalina. Bueno, algo que te dé defensa o algo así. O te autoalentas. Sí. Aquí es donde muero. La única cagada tiene mucha defensa. Y me dije, ok. Uf, mira la araña. Uf. Que me cubre la espalda. Mira. Entonces tiene esa carga. ¿Oh? Y bueno, llega bastante lejos.
Sigue aleteando las alas, me encanta. Ah, La arañita. me va a comer. Bueno, fue lindo mientras duró. Y encima fue cruel, te tira la ulti. Bueno, pero era para Y encima te tira la ulti, eso es ser que sea cruel. épico. Eso es ser cruel. No, fue digno de mi respeto. Eso fue crueldad. Por Spamerd. Mm. Mm, No puedo escuchar nada porque estoy muerto, básicamente. me da para elegir. No, acá no es un buen lugar para hacer guardar. Bien. Primera vez que yo me convierta en el divino. La segunda es devolver la fuente a la gente y liberar la divinidad en el mundo. Cuando todo el mundo es divino, nadie lo es. Y la tercera es permitir que nos purguen a todos y chau fuente. Elegí. Mm. Preferentemente para hoy que se me alarga el... Ah, elegí la Después tengo que cortar el video. Ah, está ahí. Ya está ahí. Elegí que divi- divinidad para todos. Dignidad para todos y todas. Sí. Divino. En vez de ser Dios, yo dije, no, todos van a ser mágicos, se acabó. Malagin stands tall. Well, here we are again. You, me, and the ship I've... Get a knife. I've a lot of... She drums. All that work. All that effort tossed into the gutter like a ¿Cuántos malformed cuadritos? child. You say that now. Never mind. She fingers them. We've come a lot. She looks you. I guess take a moment. Relax. Enjoy. I certainly plan to do the same. The same way I do everything, of course. Demonic guile. Oh, I don't know. Around and about. Perhaps ¿A I'll dónde come piensas to ir? Un poquito por aquí, un poquito por allá. Ah, ya se pueden mover, a mí me tiró todo aquí. Ah, ¿los saltearon? ¿Qué cosa? A mí no me tocó nada. Ya me podía Ah. mover de entrada. Me tocó el cutscene místico que explica todo, por eso. Source of all, eh? Ya, ese yo te Bold move. ya que gane el Spectre o algo para que se grabe, pero bueno. Ifan's spirit stares at you, seemingly through you. Oh, He gives no muerto, sign of seeing it. Ifan's eye. He whispers then that you... Mira tanto los muertos que Sí. pudieron haber sido compañeros. It gives me almost as much pleasure to speak to you as it does to be whole again. I will always Lo malo es be que an mi ally decisión of those dejó un that poco carry abierto sins. a que I am at the pueda ready. irse todo mal de nuevo. Pero bueno. ¿Y qué me dice Maldor? She is full of surprises. I feel better than new. Mira, un You pollo de look out fuego. to the endless beyond, and with a start, you realize where you must go next. You speak the command to the Lady Vengeance. Ah, hay que hablar a la lady. I suppose it's time for...
Ah, está por aquí, por ahí. Ahora sí. ¿Dónde están ustedes? En el para avanzar es al lady, digo. ¿La cabeza del coso? Yep. Ah, bueno. Para el oye. Les va a saltar un cartel, digo. Voy a I dejar delighted your que return. no viene. I cannot say whether I am at the ready. You look out to the end and with a start. Uno más aventureros no quieren o no pueden avanzar, me dice. I am at the ready. You look out to the end and with a start. El enano que está You hablando realize ahí. where you must go next. You speak the command to the Lady Avísame, enano. and another chapter begins. Enano. Ah, me estoy despidiendo del oye. I delighted your return. I am at the ready. You look out to the endless beyond. The sun's light plays upon the waves, just una as cara it rara. always did. Bueno, The sails flutter in the wind, and with a start, no sé si la you curamos de todo. realize where you must go next. You speak the command to the Lady Vengeance, Así and que bueno, another chapter. listo. Hay otro paso. Ah, sí. The world was at peace, at least for now. Few were as prepared for the new world as Sí. the lizard kin of the ancient empire. With power spread equally throughout the world, the advantage lay with those who knew how to steal it. And at this, the lizards excelled. En todas partes. The dwarven Godwoken returned to the kingdom and assumed the dead queen's throne. The new king ruled with grace and integrity, until 2 years later, when a resentful courtier stabbed him to death with a mutton fork. With their power returned, the elves reclaimed Sí, their eso que no lands from the cambia Death nada, Fog básicamente. and began to rebuild. Soon they would split as two factions sought power. One to bring back the trees, the other to bring back the science. La de la niebla asesina. A dwarven joke did the rounds. It ends with the punchline, "So Lucian dropped the death fog on them again." Maldito anillo negro. Bueno, había una cosa del And anillo in a negro que dark no podemos forest on the resolver. far side of a desert, well beyond the high seas, the Black Ring came together once more. The island of Fort Joy, the old redoute of the Source King Brachus Rex, was turned over to the people of Driftwood to use as they wished. They turned it into a holiday resort. What? Reaper's Coast prospered. Bueno, The fisheries returned, and the fertile farmlands produced the greatest harvests the surviving farmers had ever seen. Ha sobrevivido gente. mira vos. Blood Moon Island became particularly fecund, its soil producing the greatest crops. A particularly crimson-fleshed orange grown on the island became a delicacy across Eso ven half por the nuestras world. acciones, digamos. Creo. The black pits took fire. The oil there burns still. Driftwood became a center of industry, trade, and transport. Ok. Lohar the dwarf became mayor. His time in office was cut short by an unfortunate wound that spontaneously appeared on his neck. Pobre, los enanos mueren siempre acá. ¿Viste? Lagan left his over-demanding wife and began a relationship with a local bard. In the spirit of loving generosity, he returned the ring to his now ex-wife. In a fit of rage, she threw it into the sea. Porque antes ahí había toda neblina. ¿Ya terminó? Sí, sí. The Este es nameless el isle cutscene had final. vanished. Although only open water Hemos remained, salvado al by pueblo. instinct, ships Ponele. would steer clear.
Pon None of the L. captains could articulate why. Millennia later, adventurers would come in search of the legendary divine city of Arx and the crypt of the great Lucian. None would pass the path of blood. Sir Gareth thanked the surviving seekers for their service and gave them their freedom. Disillusioned with the rising chaos, he set out alone to find a new purpose. He would never stop seeking. Piola. Ojo, destruimos 2 pueblos. ¿Cómo sobrevivió gente? Young No me Han preguntes. went into the theatre and became one of the realm's most popular actors. En plan, destruimos 2 pueblos, la gente prosperó y los cultivos. Almira and Mihaly settled in an ¿En qué abandoned momento? homestead. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. With no new divine, Malady found herself in a predicament. She had an important problem to solve, but no ally strong enough to call upon, and so her search continued. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again. Ah, sí. Creo que está ahí. With the source released to the world, Ahu the wizard spent more and more time as a cat. One day he decided he would not change back. Lohse returned to her music and enjoyed a storied career as Rivellon's premier musician. Dark moods would at times overtake her, and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new Se song. salvó a medias, Roger. And then there was Claro. you. You returned to the world a sorcerer among many. Your future was yours to decide. Did you accept your new status with humility? Only you know the truth. Only you know if you atone for your sins. Que la otra vez no tocamos esto para ver el resumen. No, por eso nos dieron logro. Lo habíamos dejado media entonces el fin. Bueno, genial. Y este fue el Divinity para Nintendo 64. Sí, Un año, ¿no? creo que se Tardamos. llevó. Un año Más o menos. nos pasamos el Divinity, tío. Ujú. Joder. Otra serie que ha llegado a su fin. Sí. Y genial.